হ্যালো বন্ধুরা, আমি শুভ্র ফ্রম এসডি ক্রিয়েশন। আজকে আমরা শিখব কী করে বাংলা স্টাইলিশ নেমের টেমপ্লেট তৈরি করা যায় শুধুমাত্র একটি মোবাইল ফোনের মাধ্যমে। তো চলুন বন্ধুরা, ভিডিওটা শুরু করা যাক। তো বন্ধুরা, আমরা প্রথমে প্লে স্টোরে যাব এবং ওখানে গিয়ে সার্চ মারব পিক্সেল অ্যাপ অ্যাপটি। তো এই অ্যাপটা আমরা ডাউনলোড করে নেব। তো ডাউনলোড করে এই অ্যাপের উপরই আমাদের পুরো কাজটি করতে হবে। তো চলুন বন্ধুরা, আপনারা স্টেপ বাই স্টেপ আমাকে ফলো করুন কী করে আমি কাজটা করছি।
Invincible. তো বন্ধুরা দেখছেন আপনারা কি করে আমি এটা তৈরি করছি। তো এটা তৈরি করার জন্য যা যা পিএনজি ইমেজ ও ফন্ট আমি ইউজ করছি সেগুলো আমি ডেসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দিয়েছি, আপনারা চাইলে ডাউনলোড করে নিতে পারবেন। তো বন্ধুরা দেখলেন কি সুন্দরভাবে আমরা বাংলা স্টাইলিশ নেমের টেমপ্লেটটা তৈরি করলাম। তো আপনারা আশা করি ভিডিওটি ভালো করে বুঝে গেছেন। তো আপনার যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক, কমেন্ট এবং সাবস্ক্রাইব করে আমাকে সাপোর্ট করবেন। তো দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে। গুড বাই।